Hey guys, so today we're gonna be making, mahaba ready na kayo kumuha ko yung ballpen, sulat nyo ng kasi makakalimutan nyo pag sinabi ko na to. Actually ako nakakalimutan ko okay? So today gagawa tayo ng Tiger Prawn Biryani Banana Leaf Parcel. Again, ulitin nyo. Yan, ganyan tayo dapat Anyway, so mahaba lang yung pangalan, but actually kasing haba ng pangalan, yung haba ng mga ingredients na meron tayo dito. But hindi ko na iisa-isa yun. So you can make actually different types of biryani. You can make chicken, you can make pork, fish, lamb. Depends on you kung anong meron kayo. But tayo, we're gonna be making prawns. So para mas madali lang siya luto. Actually, mabilis lang to pag nakamix na lahat ng mga ingredients yo. But we're gonna be making that later. Uncle Roger, diba? You always measure with your hands, yung finger. So, pwede na tayo mag-start. So, naka-marinate na actually yung natin, yung prawns. We marinated already with our biryani spice and yogurt and salt and everything else. Okay, pero bago tayo mag-start, dito muna tayo sa rice. Para habang ginagawa natin yung rice, pwede na tayo pwede na tayo mag-sauté ng mga ingredients natin na iba nakalagay sa kanya. We made prawn stock out of our heads and shells. Okay, we're not gonna make soup out of this. Hindi tayo gagawin na sabaw. We're gonna make our rice. We're gonna cook our rice. Wait. We are actually gonna cook our rice in our prawn stock. Para yung pang rice pa lang, ulam na. Solid na siya. And we have here our basmati rice. So biryani, it always uses basmati rice. Hindi kayo gagamit ng jasmine rice or dinorado. But pwede kayo mag-substitute noon kung sa bahay lang kayo gagawa. But you always use basmati rice because the grains ng basmati rice is very, very distinct. Mahaba siya and, fluffy. Iba talaga yung texture niya. Medyo mabuhagag talaga siya. So what I did here was binabad ko na siya in, we washed it, of course. And I soaked it for around mga 20-30 minutes. And I'm just gonna, pasensya na dun I know meron kumakalat na video ngayon. May kumakalat na viral video ngayon. Sino yung pangalan nun? Si Uncle Roger. Si Uncle Roger is so disappointed in me when he sees me cook my basmati rice. Actually, panoorin niyo si Uncle Roger. Okay, shout out Uncle Roger. Basmati rice na yun galing sa BBC na network. Meron kasi nagluluto na babae doon. Ganitong style, you can do pasta method Actually, mas madali para sa akin gawin yung pasta method kesa yung normal na sinaing method. Yung mga Filipinos, diba? Sinaing method. Yung tatakalin nyo na finger, diba? You always, Uncle Roger, diba? You always measure with your hands, yung finger. Diba? Ganun daw, measure mo hanggang dito yung yung rice, tsaka yung water. But tayo, are doing the pasta method, which is actually more consistent for me. Para sa akin, personally. So, huwag kayong magalit. This is how I do it. So, kung gusto niya gawin yung sinaing method, it's up to you. So, boil lang natin siya. So, pasta method, a lot of liquid. So, yung liquid na ginagamit nga natin is the prawn stock. So, again, washed rice, 20-30 minutes. And then, we're just gonna boil it. Parang pasta nga. Boil it for around 9 to 10 minutes. Okay, kung gusto niyo al dente, 9 minutes lang. But if you want it a little bit medyo malambot siya, tapos, pero fluffy pa rin, you can do 10 minutes. And then later, strain it. Again, sorry, para sa mga nakapanood ng video ni mga connoisseur ng kanin. You're gonna strain it. Tatanggalin natin yung pinakasabaw niya. Cover it and let the steam do the work. Matutuloy na yung pagkaluto niya doon. Okay, 10 minutes. Timer na tayo. Naka 1 minute na ako. So, I'm just gonna heat up a pot and I'm gonna add our ghee. So when you say ghee, it's actually clarified butter or medyo browned clarified butter. So when you clarify butter, mag-melt lang kayo ng butter. So the milk solid separate from the fat itself or pinaka-oil niya. Butter without the fats. Nakikita mo yung mga milk solid sa gilid. Yan yung mga tinanggal natin. Tsaka yung mga dark brown spots, the specks na yun yung tinanggal natin. So we're gonna be able to use it in a higher temperature than usual. Medyo kailangan mo siya iba-brown. We say browning para it develops nuttier flavor. Heat up our pan. And I'm gonna add in some onions. Okay, I'm using red onions. You can use white onions if you want, but red onions is actually better for this. Kasi mas mas pungent or mas malakas yung flavors. Or mas matapang yung flavor. You have your garlic also. And some grated ginger. If you want to chop your ginger, okay lang rin. There you go. So, just saute that. Turn down the heat. Nakikita niyo na yung rice natin. It's boiling away. Actually,
pwede niyo pang gamitin tong ano, yung pinaka sauce, yung boiling liquid nung rice, nung basmati rice kasi nga nakalagay sa kanya is shrimp stock. So malasang-malasa siya. And we added the rice. Tapos pag pag na-strain out na natin yung liquid, gonna end up with, para sa hindi makakain ng mga prawns, makakain pa rin kayo ng alam niyo Yun yung pinaglagaan ng kanin. Pwede para yung malasang di ba? Pwede kayo gumawa ng another dish, di ba? Shrimp flavored Just say that. So you want this to brown a little. And let's grab our prawns that we marinated earlier. So nakita yung marinate natin kanina, di ba? We mixed our spice mix, yung biryani spice mix. And we added yogurt, a little bit of salt, pepper. So we ended up with this. So you can marinate this for a few hours. Or actually, biglaan, okay lang rin kasi we're using prawns. So very delicate yung flavor niya. So madali siyang mag-absorb ng iba-ibang mga flavors. So hindi kailangan matagal siya i-marinate. Unlike chicken, pork, or beef, yun, medyo mas matagal mo siya kahit overnight mo siya i-marinate. Okay? So we're just browning this a little bit more. Let's grab our veggies. Dito muna tayo sa veggies habang slowly natin siya binabrown. We're trying to caramelize our onions and our garlic para to get a deeper flavor. So you can add any other vegetable. Kung anong gusto niyo available na vegetable, pwede kayong magdagdag. So I'm gonna use red and green bell peppers. Yeah, there. And some zucchinis. So bell peppers, take out the seeds. Green. So we use half of each and I'm just gonna cut it up. Okay. So when you cut it, ako gusto ko medyo ibang shape naman, triangle naman. If you want it squares or cubed or diced, it's up to you. But ako gusto ko medyo may ibang shape siya. Okay, so yeah. Tingnan natin our onions and garlic are already caramelized. So medyo nagba-brown na siya. Again, you don't want it burnt. Again, there's a thin line between burnt and caramelized na onions and garlic. Ayaw natin yung burnt, of course, papait. But para sa mga bitter, kung mahilig kayo sa mapait, yan, diba? Pwede siya sunugin all the way. Kahit gaano katagal pa. Okay? Okay, just scrape out the excess. Actually, the remaining marinade. Sama nyo lang siya lahat dito. Because sayang yung marinade natin, di ba? It's very, very flavorful. Yeah, sayang. Actually, kuha tayo ng spatula. Every time you're trying to scrape off yung mga excess na mga sauces and anything na may kayo, you use a spatula. So, see? Wala kang spatula, you get a lot more dito sa a lot more of your mga marinades and sauces. So, marami kayong ma-save na money. There you go. Ready na yung timer natin. Pwede na yung rice. Mix it up. Okay, a little bit more. Add your veggies. And meron pa tayo extra veggies dito. Zucchini para masaya. Okay, quarter lang natin siya. Okay, rough chop. Ayan, kahit masyado pantay. Diretso nyo lang siya doon. Okay, stir it up. Mas masarap to, dagdagan pa natin ng konti pa nung biryani spice mix para talagang flavorful, very colorful. Again, you can do this with a lot of different other types of protein. Kung gusto niyo puro vegetables, do vegetables. And I have here some fish sauce. Okay lang yung prawns kahit hindi siya masyadong fully cooked pa. It's totally fine because we're gonna add in our rice. See? You have the rice over here. So what you wanna do is strain this out. Okay, pardon yung mga rice connoisseurs kung nagsistrain ako ng kanin. Okay, grab everything. Usually, pag lulutuin ko pa to, I'm just gonna cover this for around 10 minutes. Covered lang talaga siya. And pagkatapos nun, you're gonna end up with really, really nice fluffy rice. But yeah, hindi ko siya babanlawan. So yung mga, again, Uncle Roger, huwag kang magalit. Don't get mad at me because I'm not gonna rinse our rice. I'm gonna put it straight into our prawn mixture. Just dump it right in. Okay, that's good. In terms of you can turn off the heat now. Actually, yung biryani, lahat naman kinakain kong biryani
hindi talaga siya pantay na ano, yung well mixed or well incorporated lahat ng mga ano niya. Meron mga white specks talaga ng rice, hindi siya yung fully mixed. So I'm just gonna leave it there. And grab a cover. Just pop it right on and leave it for around mga 10 to 15 minutes to let the rice fully cook para maluto siya. Parang iniinin mo na siya pero nakapatay yung apoy. Tapos hayaan mo lang siya. And it will actually fully cook also all the vegetables na hinalo mo sa kanya. So later, after 10 to 15 minutes, we're gonna get back to this and babalot naman natin siya sa ating banana leaf para parcels nga, diba? So gagawin natin siya nice package and then actually pwede mo siyang dalhin anywhere or send it anywhere ngayon, lalo na pandemic. Gusto nyo magpadala ng food sa ibang mga friends or relatives, just pack it with a nice banana leaf, send it to them. It's gonna be really, really nice. Nice lunch for everybody. Okay? Antay tayo, 10 to 15 minutes. Come back. Okay. Oh, Brad. Relax muna ako, matutuloy Hindi na na pa tong kape ko, lamig na. Hindi na pa ako nagpagawa ng kape. Ano may iwain? Oh, hindi, sige. Okay, para gawa ka na lang ng cucumber raita and tomato. Pang side natin doon sa what do you call that? Sa tandoori. Ay, tandoori, sorry. Sa biryani natin. Yan. Natin. Ano naman na? Pakita ka skills. Oh. Nakakabahan, no? Relax, hinga ka. Husa. Sobra na ata ako ng kape. Oh, tapos pagkatapos nito, babalutin natin yung binalot. Actually, mahilig ako sa biryani, di ba? Kahit sa hindi lang masyadong nakain sa India, di ba? But Middle East, ang daming biryani. Actually, may version din sila, Middle Eastern type ng ganong klase na dish. But bakit siya maraming biryani din sa Middle East? Actually, pinakamalaking population ata din sa di ba? Lalo sa Doha. Parati ako napupunta ng Doha, di ba? Pero doon, marami, siguro mga 70% ba ng mga migrant workers doon are Indians. Pero mas gusto nila actually Filipinos dun sana because nag-i-English ang Filipino and actually, yeah. Ewan ko lang ikaw, pero ako, I smell good. I smell good. Ikaw, anyway, so kaya dala-dala rin nila yun. So, very familiar yung mga English people British people sa biryani. But now, dami na rin gumagawa dito sa atin. Diba? Dami rin gumagawa ng biryani. But, walang gumagawa ng hindi lang shrimp, madami gumagawa ng shrimp biryani. Pero ng banana leaf parcel biryani. Diba? Dito lang yan sa Project Food. Dito nyo lang makikita yan. Malapit na lumabas yan. Antayin nyo, ha? Diba? Tingnan mo. Pag siya gumawa, binalot. Pag ako, banana leaf parcel. Diba? Binalot, banana leaf parcel. Binalot, banana leaf parcel. Diba? Ganun lang yun. Ganun talaga. Okay na. Sige, kung naman yung pambalot mo, magbinalot ka. Ayan na yung dahon mo. Nasa yung panali mo. Yung panali. Kailangan natin pantali. Oo, di ba? Kasama yun sa full package. Full packaging yun dapat. Yeah. Yeah. Ito si Master Packer. Master Packer. The Master Packer. Master Packer, ikaw talaga pinakamagaling magbalot dito. Diba? Dexter, the Master Packer. Yan, magaling magbalot. Pwede naman yan, diba? Cucumber and tomato raita. 4 sides lang naman to. Para dun sa natin. Para sa, yan, pwede na tayong pack. So, bago tayong pack, walang halo to, ha? Kape lang to, promise. Okay, so, pwede na tayo mag-start dun sa natin, sa binalot. Yeah, sige. Okay, so okay, bagong lahat. Kailangan pa natin ng extra pa eh, diba? Meron pa tayo itlog. Oh, balatan mo na to. Boy B. Dami yung mga pangalan ko. Boy B. Ano pa? Si Big D. Big Dexter, di ba? Okay, so ready na tayo dito sa biryani. Okay, so we just need our eggs. So half an egg lang siguro. Pwede na tayo dyan. Okay? So grab a bowl. Ito natin nasalagay sa ilalim. Pero baka dumikit yan later. So kung humiwalay siya, it's okay. Pag tinaob mo siya, so pwede mo naman siyang ilagay ulit sa taas. So, you have that. Actually, dito na ako maglalagay ng you have your, our fried shallots. Make a nest for your egg, di ba? Egg.
Kailangan ng nest, di ba? Oo, lalagyan mo itlog. Kalahating itlog lang. Para sa'yo, kalahati lang yan. Di ba? Bawal sumobra sa'yo. Tapos, ito na yung ano natin, yung prawn biryani. Again, just fluff it up. Di ba? Fluff, di ba? Fluff it up. Grab a few pieces of our prawns. Yan natin dito. See? Nakikita ba? 1. Siguro 3 pieces per 3 pieces per serving. 2. Huwag kayo matakot kahit na hindi masyadong maganda pagkalatag nyo. It's okay. So, lampiron. Bigyan mo ng mga vegetables ha. Make sure you got a lot of the vegetables on it also. So what we did with the banana leaves, as usual, kung sino hindi marunong pag gumawa ng banana leaves, trim nyo lang yung spine and then initan nyo lang siya. Basically, para maging pliable siya, hindi siya maging maging makunat, hindi siya maging too brittle because if you fold it ng hilaw siya, nagbe-break, hindi siya maganda pambalot. Okay, so you have that. 1, 2, 3. Diba? Tiyan! Ang galing ko! Beautiful. Diba? Then you fold it over. Wait, isang side lang tayo. Okay? Okay lang, kahit i-machine mo siya na gano'n pero maganda yung medyo lightly lang natin para when you open it later, buo pa rin siya. So, fold it over. Turo sa akin ni Dex yan kasi pag artsy talaga siya Kasi siya yung pinaka malandi dito. Diba? Bading na bad. Bading na bading. Okay, then fold it again, the other side. Yan. Diba? Kahit hindi masyadong tight. Very nice parcel. Then you have piece of string over, wrap, and then just like trussing our chicken or pork or beef, fold it over the other side to fasten everything. Aba, sayang, mahal na ito Kano ang kuha natin dito? Per kilo to. Fold it over, just cut off the excess and you're good to go. Alright, just grab a baking tray and pop it on. So pwede na natin siya i-bake or steam actually. You can steam it or bake it if you have, whatever you have. Actually, pwede mo na siya kainin as is, pero mas maganda kasi mas mabango. We didn't actually cook it inside the banana leaves. So, yung banana leaves doesn't impart much flavor dun sa pinaka-rice natin. But when you cook it inside, kahit luto na lahat ng loob, if you cook it, bake it, or steam it inside ng nito, mas maglalasa pa siya. Listen nga, you listen ha. Oh, now you know. Sige, go. Tuloy mo na yung iba. So, bibake na namin to Antayin ko yung pa. Okay, so ito na yung natin, yung prawn biryani. So, we have 2 baked already. And then the other one, we just plated it as an open one. So, para nakikita nyo yung laman niya. So, it's right there. Kaya may landi pa natin, diba? When you do some plating, kailangan nakikita nyo siya. Hindi lang basta binalot para surprise. Pero yeah, meron tayong I served it with a little bit of cucumber and tomato raita na ginawa ni Dex, ni Big D. Tapos we have our also. Of course, may Indian food usually, mga Indian actually, makasama ko before ng mga Indian. Every time they eat, they have papadoms or yung parang Indian crackers na pina-fry mo lang. Pero actually, ako microwave ko siya Pero ito yung parang a lot of Indian friends of mine or vegetarian. Hindi naman sobrang vegetarian, but yeah. Medyo puro vegetables kinakain. But they eat it with the papadoms, yung rice, so yung mga gravies nila. They eat it with papadoms or yung crackers na to. Very spicy. Just gonna add this to our on the side. Ayan. Karat na siya na konti na ganyan. Tapos meron din tayo ditong coconut cream. So you add a little bit of warmed coconut cream which I'm gonna pour over bago ko siya kainin. Kasi dun sa biryani mismo, I didn't add the coconut cream anymore. Pero I wanted it on the side. Para may konting drama when you eat it. So when you serve it table side, bubuhos mo siya ng konting gano'n. Habang naka-flex. Diba? Buhos, flex. Step back. Pagbuhos table side. Anyway, so pipicturean muna namin bago namin siya tikman. So let's wait for it. Bigyan mo kami 5 minutes. Okay, sige. Pwede na. Ayos. Pinaka-inaantay mo. Kung nagugutom ka na. Let's go. Yeah. Pagsisilbihan hindi na kita pagsisilbihan. sabi ko kumuha ka ng sarili mo. For those who don't want
the flavor of coconut. So stick with yogurt. Pwede or i-omit niyo na yung coconut cream na nilalagay namin. But ako really goes well with all the spices, yung coconut flavor. So it's really really good for me. So and again, madali lang siya gawin. Sobrang bilis lang, doesn't really take that much time because again, we're using prawns compared to chicken, beef, pork, or any other protein or lamb. Medyo matagal gawin yan. Ito, siguro pag naka-prep kayo lahat, kaya-kaya nyo na gawin ito within 30 minutes. You're good to go. Sumutag-isa pa kaming binalot na nakatabi dito. Tabaon mo. Padadala ko sa Doha to, babalot ko. FedEx, within 2 hours. I-email ko na lang to. I-email ko na lang sa asawa ko tin para sa ito. Sarap. Alright. So I hope you get to try yung tiger prawn biryani binalot or yung siya binalot, ako banana leaf parcel. So you get to try it at home. And again, very very simple para may something special kayo na magagawa for your family. And tune in again next time para doon sa mga bago namin mga recipes and new ideas, new ways of doing things na international going Filipino. Anyway, so peace out guys.